వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వేదవ్యాస్ యూట్యూబ్ మ్యాథ్స్ ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అనే టాపిక్లో పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ బిఫోర్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్లో పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్స్ అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామండి. సో ఆ డిస్కషన్ వెళ్ళే ముందు చూస్తున్నటువంటి వ్యూవర్స్ అందరికీ మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి. సో టుడే డిస్కస్ అబౌట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్? So point of trisection, that means that the point is line segment divide three equal parts. Bisection means it's two equal parts. Trisection means it's three equal parts. It's the line segment. It's the A and it is the B. It can be divided as three equal parts. So this is the P, this is the Q. Three equal parts is the one part, it is one part, it is one part. All are equal. So therefore P divides AP one part, PB from here to here two parts. So AP is to PB is equal to 1:2. AP is to PB 1:2. That means P divides AB in the ratio of 1:2. At the same, Q divides AQ is to QB. QA ratio divide చేస్తుంది AQ from A to Q two parts and QB one part. So it's a 2:1 ratio. So AP is 1:2 ratio, PB is 2:1 ratio. So point of trisection, let P and Q divides AB in three equal parts. Point of trisection means three equal parts. P and Q divides AB in three equal parts. So therefore P divides AB in the ratio of 1:2. Q divides AB in the ratio of 2:1. So let P points divide AB in the ratio of 1:2 and Q point divides 2:1 ratio. So ఇప్పుడు M:n రేషియోలో డివైడ్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా? డివైడ్ M:n రేషియో. సో ఫార్ములా ఏంది ఇక్కడ? M:n రేషియోలో డివైడ్ చేసేదానికి ఫార్ములా ఏంటి అంటే mx2 + nx1/m+n. దాన్ని సెక్షన్ ఫార్ములా అంటున్నాం అండి. mx2 + nx1/m+n, my2 + ny1/m+n. then అండి mx2 + nx1/m+n
my2 plus ny1 by m plus n. నా ఇప్పుడు నాకు p పాయింట్స్ కావాలి. p పాయింట్ అంటే ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి? a 2, -2 a points and b point -7, 4 is divide p divides 1:2 ratio. p divides 1:2 ratio. సో ఈ రేషియోలో డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పాను? ఫస్ట్ రేషియోలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ టర్మ్తో సెకండ్ పాయింట్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ టర్మ్తో ఫస్ట్ పాయింట్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో 1 into -7 plus 2 into 2 by 1 plus 2. Okay అండి, 1 into second point -7 by 2 plus 2 into first point 2 by 1 plus 2. At the same y values also 1 into 4 plus 2 into -2. 1 into 4 plus 2 into -2 by 1 plus 2. So p points ni ila calculate chestam. Now simplify 1 into -7. -7 plus 2 2's 4 by 3. 1 into 4, 4 plus into minus 2 2's 4 by 3. So -7 plus 4 -3 by 3. -7 plus 4, one is the positive, one is the negative, so subtraction. 7 minus 3 4 and minus big number -3 and 4 minus 4 0 by 3. Now -3 by 3 cancel, -1 and 0 by 3 is 0. So let p point is the -1, 0. Now what is the q? q point ఏ రేషియో డివైడ్ చేయాలి? This is 2 and it is 1. 2:1 q point. Q point divides 2:1 ratio. Now 2 into -7 plus 1 into 2 by 2 plus 1. Then so 2 into -7 plus 1 into 2 by 2 plus 1. Next 2 into 4 plus 1 into -2 by 2 plus 1. Then so first ratio multiply with second point, second term multiply with first point. So 2 into -7 plus 1 into 2 by 2 plus 1. As usual same y values also. 2 into 4 plus 1 into -2 by 2 plus 1. So that is equal to, so 2 into -7 -14 plus 2 by 3. 2 into 4 8 plus into minus 2 ones 2 by 3 minus 14 plus 2 by 3 and 8 minus 2 by 3 minus 14 plus 2 minus 12 by 3 and 8 minus 2 6 by 3 3 ones 3 fours minus 4 and 3 ones 3 twos 2. So minus 1 comma 0 and minus 4 comma 2 are the
point of trisections. So -1, 0 and -4, 2 are the point of trisection. At the point of trisection. Okay, Andy? So point of trisection means is divide 1:2 ratio and 2:1 ratio. Point of trisection అంటే 1:2 ratio, 2:1 ratio లో డివైడ్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ కావాలి. ఓకే అండి? సో ట్రైసెక్షన్ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్, బైసెక్షన్ 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్. సో ఇక ట్రైసెక్షన్ అన్నా కాబట్టి 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్. ఆ 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్కి మన స్పెషల్ ఫార్ములా ఏమి ఉండవండి. సో సెక్షన్ ఫార్ములాలోని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ అంటే 1:2 రేషియో ఒక పాయింట్, 2:1 రేషియో ఇంకో పాయింట్ వస్తుంది. సో ఆ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే మనకు కావాల్సినవి వస్తాయి. ఓకే అండి? సో నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దామండి. సో నౌ ఫైండ్ ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2, 6 and -4, 8. సో 2, 6 and -4, 8 పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసేటువంటి లైన్ సెగ్మెంట్ని ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్ సేమ్ యాజ్ యూజువల్ A is equal to 2, 6 and B is equal to -4, 8. A value, B value, and point of trisection is P divides 1:2 ratio and Q divides 2:1 ratio. So let P and Q are the point of trisectional points of AB. Point of trisectional points of AB. Let A is equal to 2, 6, B equal to -4, 8. 2, 6 -4, 8. So P divides AB in the ratio of 1:2 and Q divides AB are in the ratio of 2:1. P divides 1:2 and Q divides 2:1. ఇప్పుడు ఫస్ట్ P పాయింట్ డివైడ్ చేసే రేషియో తీసుకున్నాం. P, this is one part, it is two part, 1:2 ratio. సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి Pని? సెక్షన్ ఫార్ములా. mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. This is the section formula. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూస్ చేసుకొని మనం P కోఆర్డినేట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో P ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది? విచ్ రేషియో డివైడ్ P? 1:2 రేషియో. సో m:n రేషియో ఈజ్ 1:2, x1 y1 2, 6 and x2 y2 -4, 8. సో మీకు ఆ ఫార్ములాని యూస్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కంటే కూడా టెక్నిక్గా ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్ రేషియోలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ టర్మ్తో సెకండ్ కోఆర్డినేట్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ టర్మ్తో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో 1 into -4, 1 into -4 plus 2 into 2 by 1 plus 2. 1 into -4 plus 2 into 2.
first term multiply with second coordinate and second term multiply with first coordinate. So 1 into minus 4 plus 2 into 2 by 1 plus 2. At the same y coordinates also 1 into 8 plus 2 into 6 by 1 plus 2. Okay, Andy? Now 1 into minus 4. Minus 4. 2 6 are 12 plus 12 by 1 plus 2. 3. So 1 into minus 4 and 2 6 are 12 by 1 plus 2 3. Comma. Next 1 into 8 plus 2 6 are 12 by 3. Now 12 minus 4 8 by 3, 12 plus 8 20 by 3. Now P is equal to 8 by 3 and 20 by 3. P divides point P coordinates of the P is equal to 8 by 3 and 20 by 3. And what is the Q? Q ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది? 2:1 ratio. Q divides AB in 2:1 ratio. So 2:1 ratio ఎలా రావాలి? 2 into minus 4 plus 1 into 2 by 2 plus 1. So first point, second coordinate 2 into 8 and second ratio first coordinate 1 into 6. Ratio of first term multiply with second point and second term multiply with first point. So 2 into minus 2 into 8 plus 1 into 6 by 2 plus 1. Then only, so 2 into minus 4 plus 1 into 2 by 2 plus 1 first x value and 2 into 8 plus 1 into 6 by 2 plus 1. 2 into minus 4 minus 8 plus 2 ones 2 by 3. 2 8 are 16 plus 166 by 3. Now minus 8 plus 2 minus 6 by 3 and 16 plus 6 22 by 3. Okay, and are there any cancellation? 3 ones, 3 twos. So minus 2 comma 22 by 3. So minus 8 comma 3 P 8 by 3 20 by 3 and Q minus 2 comma 22 by 3 are the coordinates of the points of trisectional points. Are the coordinates of the trisectional points. Okay, Andy. So point of trisection, it divides 1:2 and 2:1 ratio. So 1:2 రేషియోలో ఏ పాయింట్స్ని డివైడ్ చేస్తున్నాయి, 2:1 రేషియోలో ఏ పాయింట్ డివైడ్ చేస్తుందో రైట్ చేస్తున్నాం. సో ఆ రేషియోని యూజ్ చేసుకొని సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే అండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద trisectional point of the line joining -3 -5 and -6 -8. Find the trisectional point of line joining
minus 3 minus 5 and minus 6 minus 8. So point of trisection. Trisection అంటే చెప్పండి, the line divides 3 equal parts. So 1:2 and 2:1 ratio. So section formula mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. It is the section formula. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసే 1:2 రేషియో అయినా 2:1 రేషియో అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఏ? -3, 5 and b -6, -8. P divides AB are in the ratio of 1:2. P ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది? AB 1 part, PB 2 parts, so 1:2 ratio. So Q divides AB are in the ratio of 2:1. And the ratio of 2:1. Q, AQ 2 parts, QB 1 part, 2:1 ratio. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం P కోఆర్డినేట్స్ ఏమొస్తాయి చూద్దాం. P కోఆర్డినేట్స్, సో P ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది చెప్పాము? 1:2 రేషియో. సో పాయింట్ రేషియోలో ఫస్ట్ టర్మ్ మల్టిప్లై విత్ సెకండ్ పాయింట్, సెకండ్ టర్మ్ మల్టిప్లై విత్ ఫస్ట్ పాయింట్. So 1 into -6, 2 into -3. 1 into -6 plus 2 into -3 by 1 plus 2. At the same, 1 into -8 plus 2 into -5 by 1 plus 2. 1 into -8 plus 2 into -5 by 1 plus 2 is the P points andi. Is there P points? P divides 1:2 ratio. Okay, that is equal to, simplify cheste 1 into -6 and plus into minus 2 3s -6. Okay andi, 1 into -6 plus into minus 2 3 6. So -6 by 3. Next 1 into -8, 2 into -5, -10 by 3. -6, -12 by 3. -8, -10, -18 by 3. Now are there any cancellation? So if cancellation cheyachandi, 3 1s, 3 4s, 3 1s, 3 6, so -4 and -6. So P points is -4 and -6. And what is the Q? Q divides 2:1 ratio. So ratio 2:1 తీసుకున్నాం. 2:1. Q divides 2:1 ratio. Now the first term in the ratio of first term multiply with second coordinate, second term multiply with first coordinate. So 2 into -6 plus 1 into -3. 2 into -6 plus 1 into -3 by 2 plus 1. Next 2 into -8 plus 1 into -5. 2 into -8 plus 1 into -5 by 2 plus 1. Okay andi? Now 2 into -6 -12 plus 1 into -3 by 2 plus 1
3. 2 into minus 8 minus 16. 1 into minus 5 minus 5 by 2 plus 1 3. Okay అండి. So 2 into minus 6 minus 12. 1 into minus 3 minus 3 by 3. And 2 into minus 8 minus 16. 1 into minus 5 minus 5 by 3. Now here both are the negative terms. So negative terms got రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే minus 12 minus 3 minus 15 by 3 and minus 6 minus 5 minus 21 by 3. So negative terms రెండింటిని యాడ్ చేసి నెగిటివ్ సింబల్ వేయాలి కాబట్టి సో minus 12 minus 3 minus 15 by 3 minus 6 minus 5 minus 21 by 3. So cancel చేస్తే 3 ones 3 5s 3 ones 3 7s. So minus 5 minus 7. So minus 4 minus 6 P is equal to minus 4 minus 6 and Q is equal to minus 5 minus 7 are the points of trisectional points. These are the points of trisectional points. Okay అండి. సో పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటే 1:2 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసేటువంటి పాయింట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటే అర్థమైంది కదండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ y axis divide the line segment joining the points 5, -6 and 1, -4. Find the ratio in which y-axis divide the line segment joining the points 5, -6 and 1, -4. చెక్ చేద్దామండి. సో ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్ A 5, -6 and B 1, -4. So the 2 points of the line segment joining 5, -6 and 1, -4. So section మన పెయిన్ కనుక్కోవాలి మనం y యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియో కావాలి. లెట్ y యాక్సిస్ divides AB are in the ratio of, రేషియో మనకు తెలియదు కాబట్టి దట్ ఈస్ m:n అనేది తీసుకుందాం అండి. రేషియోని m:n అనేది తీసుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు డివైడ్ చేస్తుంది అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, పాయింట్ ఆఫ్ intersection of AB and y axis and y axis. So AB line segment ni y axis ni divide meet అయ్యేటువంటి point is on y axis. On y axis x coordinate is 0. So 0 and y coordinate may be any point. So that is also unknown కాబట్టి that is equal to y. 0, y. On y axis divide చేసేటువంటి పాయింట్ అంటే on y axis x coordinate 0 and y coordinate ఏదో ఒక వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ అన్నోన్. సో y అని అనుకుంటాం. 0, y. అదే on x axis అని అంటే x, 0. x axis డివైడ్ చేసే పాయింట్లో x, 0 తీసుకుంటున్నాం. y axis కాబట్టి 0, y. ఓకే అండి. సో నౌ సెక్షన్ ఫార్ములా mx2 plus nx1 by m plus n, my2 plus ny1 by m plus n. ఇది సెక్షన్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో m:n రేషియోలో m:n అనేది తీసుకుంటాం, m1 అని తీసుకుంటున్నాం. x1 y1 ప్లేసెస్లో దిస్ ఈజ్ x1 y1 అండ్ x2 y2 తీసుకుంటున్నాం. సో
mx2 m into x2 1 plus nx1 n into x1 5 by m plus n my2 m into minus 4 y2 value minus 4 plus n into y1 value minus 6 by m plus n that is equal to దీన్ని ఏ పాయింట్కి ఈక్వల్ చేయాలి మనం y యాక్సిస్ డివైడ్ చేసి ఈ పాయింట్కి ఈక్వల్ చేయాలి 0, y ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్, సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్. సో ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ m into 1 m plus 5 into n 5n by m plus n equal to 0. At the same minus 4 into n minus 4m plus into minus 6 into n minus 6n by m plus n equal to y. ఓకే అండి. సో ఇలా ఈక్వల్ తీసుకుంటే దాంట్లోంచి మనకు రేషియోస్ అండ్ y వాల్యూ రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. Now m plus 5n is equal to 0 into m plus n. Now m plus n divide in this side, change that side, multiply. So transpose చేస్తే multiply అవుతుందని 0 into m plus n. Now 0 into m plus n is equal to 0. Now m plus n is equal to, m is equal to minus 5n. m equal to minus 5n. So m equal to minus 5n. m by n is equal to minus 5 by 1. So that means m is to n is equal to minus 5 is to 1. But ratio లో నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చాయి, నెగటివ్ రేషియో వచ్చింది అంటే ఇట్స్ డివైడ్ ఎక్స్టర్నలీ. సో y axis divides AB in the ratio of 5:1 externally. సో 5:1 రేషియోలో ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తుంది. రేషియో పాజిటివ్ వస్తే డివైడ్ ఇంటర్నలీ, రేషియో నెగిటివ్ వస్తే డివైడ్ ఎక్స్టర్నలీ. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు y వాల్యూని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం? సో m is to n minus 5:1 ఇచ్చారు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూస్. సో y is equal to minus 4 is to m minus 5 minus 6 into 1 by m plus n minus 4 plus 1 minus 4 minus 5 plus 20 minus 6 by minus 4. So minus 20 plus 6 14 by minus 4, 2 2s, 2 7s. So minus పైకి తీసుకెళ్తే minus 7 by 2. And the required point on y axis equal to minus 0, minus 7 by 2. 0, minus 7 by 2. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్స్తో y యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియో కావాలి అన్నా కాబట్టి y యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియోలో పాయింట్ 0, y. సో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ y యాక్సిస్ని లైన్ సెగ్మెంట్ y యాక్సిస్ మీట్ అయ్యే పాయింట్ ఆన్ y యాక్సిస్ కాబట్టి 0, y. రేషియో m:n రేషియో తీసుకుంటున్నాం. సో దాని ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ ఈక్వల్ చేస్తే రేషియో వస్తుంది. రేషియో పాజిటివ్ వస్తే డివైడ్ ఇంటర్నలీ, రేషియో నెగిటివ్ వస్తే డివైడ్ ఎక్స్టర్నలీ. ఓకే అండి. సో దాని ప్రకారం మనం ఆ రేషియోలో డివైడ్స్ తీసుకుంటే మనం -5:1 వచ్చింది. సో -5:1 వచ్చింది అంటే ఇట్స్ డివైడ్ ఎక్స్టర్నలీ. ఎందుకంటే రేషియో నెగిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇట్స్ డివైడ్ ఎక్స్టర్నలీ. అదే రేషియో పాజిటివ్ వస్తే డివైడ్స్ ఇంటర్నలీ. సో ఇప్పుడు ఈ రేషియో వాల్యూని సెకండ్ కోఆర్డినేట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే
y కోఆర్డినేట్ వస్తుంది. సో అప్పుడు మనకు కావాల్సిన పాయింట్ 0, y అనుకున్నాం కాబట్టి 0, -7/2 0, -7/2లో ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే అండి, ఇది యాజ్ యూజువల్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ప్రకారం అయితే ఇలా ఉంటుందండి. బట్ ఇది మనకు ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఎక్స్టర్నల్గా డివైడ్ చేసే రేషియో గురించి మనకు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి క్వశ్చన్ చిన్న కరెక్షన్ చేసి మళ్ళీ ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అండి. సో ఇట్స్ -1, దీన్ని -1గా తీసుకొని కరెక్షన్ చేస్తున్నామండి. సో ఇప్పుడు చేస్తే ఇంటర్నల్ రేషియో వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు a is equal to -5, 6, b equal to ఇందాక 1, 4 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు -1, -4, b వాల్యూ -1, -4. ఓకే అండి, నౌ let y-axis divide AB in the ratio of m:n as usually, and the point of intersection of AB and y-axis is 0, y. So now by using the section formula కాబట్టి ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తే mx2 రేషియోస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి రేషియోని అలాగే తీసుకుంటున్నాం. x2 అంటే -1, m into -1 plus n into x1 5 by m plus n, my2 m into -4 plus ny1 n into -6 by m plus n, that is equal to 0, y. Now the first coordinate equal, second coordinate equal. So -m plus 5n by m plus n equal to first coordinate 0 and second coordinate -4m plus into -4m and plus into -6n by m plus n equal to y. Okay అండి, now this -m plus 5n is equal to 0 into m plus n, that equal to 0. 0 into anything is 0. m plus n divide in this side, change this side, multiply. So 0 into m plus n. Okay అండి, so -m is equal to, and this 5n will be changed that side, -5n. -m equal to -5n. So minus cancel. m is equal to 5n. Now m by n is equal to 5. This n will be changed this side by n, and here no denominator got 1 తీసుకోవచ్చు. So m is to n is equal to 5:1. So the required ratio is 5:1. m is to n ratio 5:1. So the required ratio 5:1. ఇప్పుడు మనకు రిక్వైర్డ్ పాయింట్ కావాలండి. సో ఈ పాయింట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో y is equal to -4m -6n by m plus n. సో m is to n రేషియో 5:1 వచ్చింది. సో 4 into -5 plus -6 into 1. Sorry, -4 into 5 plus -6 into 1 by 5 plus 1. ఓకే అండి, సో m is to n రేషియోలో 5:1 అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం అండి. -4 into 5 -6 into 1 by 5 plus 1. సో -4 into 5 -20 -6 by 6 -26 by 6. క్యాన్సల్ చేస్తే 2 3s 2 13s -13 by 3. The required point on y-axis. So y-axis పైన ఉన్న పాయింట్ మనం ఏం తీసుకున్నాం? 0, y. ఆ y వాల్యూ -13/3 వచ్చిందండి.
0, minus 13/3. That is the required point and required ratio 5:1. ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన రేషియో వచ్చింది అండ్ మనం ఆ పాయింట్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుందని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామండి. ఇది మనం అకార్డింగ్ టు అవర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రైట్ చేస్తుంది. బట్ కాంపిటీషన్ వచ్చేసరికి ఈ మెథడ్ అవసరం లేదండి. కాంపిటీషన్లో ఈ మెథడ్ అవసరం లేదు. మరి ఇంక ఎలా చేయాలి? కాంపిటీషన్ వస్తే చాలా సింపుల్ మెథడ్. సో ఏంటో లిస్ట్ ఇస్తానండి, ఒకసారి ఆ విధంగా చేసేస్తాం. సో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్లో మనం రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చేసాం. 5:1 రేషియో వచ్చింది. తర్వాత పాయింట్ కూడా 0, y అనే దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. బట్ ఆ ప్రొసీజర్ అంతా లేకుండా సింపుల్ షార్ట్ కట్లో రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి మాత్రమే లెట్ x1 y1 and x2 y2 be the given 2 points that divide x-axis divide AB in the ratio of x-axis divide చేసే రేషియో -y1:y2. x-axis divide చేసే రేషియో. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లంలో x-axis divide చేసే రేషియో అంటే మనం ఎలా కనుక్కోవాలి? -y1 -6:y2 -4. సో ఇది +6:-4 క్యాన్సల్ చేస్తే 3:-2 వస్తుందండి. దాన్నే -3:2 అంటే రేషియో ఎక్స్టర్నల్గా వచ్చింది. రేషియో నెగిటివ్ కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్లీ డివైడింగ్ 3:2 రేషియో. ఏది? ఎక్స్ యాక్సిస్ డివైడ్స్. మరి వై యాక్సిస్ డివైడ్స్ ఏబి లైన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ -x1:x2. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అయితే ఏమొచ్చిందండి? ఎక్స్ యాక్సిస్కి వచ్చేసరికి ఎక్స్ యాక్సిస్ -x1 5 sorry -y1 -6:y2 -4. So that is 6:-4. 2 3s 2 2s. రేషియో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ రాస్తున్నామండి. సో -3:2. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియో -3:2 ఇంటర్నలీ. మరి అదే వై యాక్సిస్కి వస్తే వై యాక్సిస్ ఏ రేషియో డివైడ్ చేస్తుంది? -x1:x2. -x1 -1 x2. Sorry, -5:2 -x1 5:1 x1 5 -x1 సారీ అండి. -x1:x2 -5 -x1:x2 -5. So two sides minus cancel. 5:1 ratio. Y axis divide -x1:x2 -x1 5:x2 -1. So two sides minus cancel numerator and denominator. So 5:1 ratio. ఇదే కానీ మనకు వచ్చిన రేషియో కూడా 5:1 రేషియో. సో కాబట్టి మనం రేషియోని మాత్రమే ఇలా కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ వై పాయింట్ను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు. రేషియో వచ్చిన తర్వాత ఎలా చేయాలో అది మామూలే అండి. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే మనం రేషియోని ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ P divides AB are in the ratio of P అనే ఒక పాయింట్ H, K అనుకుంటే ఇది ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియోస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసామో P ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఇచ్చి ఆ పాయింట్ని డివైడ్ చేసే రేషియో అంటే x1 - h h x2 or y1 - k k y2. ఇలా కూడా మనం పాయింట్ని తీసుకోవచ్చు అని ఇది ఆల్రెడీ మనం బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్స్లో యూజ్ చేస్తున్నాం. దీన్ని ఐ థింక్ 13 ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటాను. సో అక్కడ యూజ్ చేసామండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ డివైడ్ చేసే రేషియోస్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, షో దట్ the points
A 7, 3, B 6, 1, C 8, 2 and D 9, 4 taken in order are the vertices of a parallelogram. So here 4 points are given: 7, 3, 6, 1, 8, 2 and 9, 4. You prove that the 4 points form a parallelogram. Already మనం before exercise, first exercise లో parallelogram opposite sides are equal ప్రూవ్ చేస్తున్నామండి. ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని. బట్ అక్కడ రిమైనింగ్ కోఆర్డినేట్స్ కూడా ప్రూవ్ చేసామండి. రాంబస్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రెక్టాంగిల్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్, డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్, అండ్ స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్, డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్. సో అంటే డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి అక్కడ మనం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్కి ఇచ్చినాం. అంటే స్క్వేర్, రెక్టాంగిల్, ప్యారలలోగ్రామ్, రాంబస్ని ప్రూవ్ చేసాం. బట్ ఇక్కడికి వస్తే అక్కడలాగా మనం డిస్టెన్స్ ఫార్ములాని యూజ్ చేయకుండా అక్కడ ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి ఇక సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని బేస్డ్ ఆన్ ద సెక్షన్ ఫార్ములా ఆర్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఆర్ సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా. మనకు ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు? ఇన్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ సైడ్స్ గురించి మనం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్లో డిస్కస్ చేసాం. ఇక్కడ సైడ్స్ కాకుండా ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? లెంత్ కాకుండా ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? సో అంటే ఇన్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్ diagonals are bisect each other. Diagonals are bisect each other. Parallelogram లో diagonals bisect అవుతాయి. సో in a parallelogram diagonals are bisect each other. So two diagonals లో bisect each other, two equal parts గా డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే this two are equal and this two are equal. This two are meet a point O అనుకుంటే OB is equal to OD, OA is equal to OC. సో అంటే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే అది మస్ట్ అండ్ షుడ్ మిడ్ పాయింట్ ఓన్లీ. సో టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది అంటే బైసెక్ట్. త్రీ ఈక్వల్ పార్ట్స్ అయితే ట్రైసెక్షన్. ట్రైసెక్షన్ అంటే 2 పాయింట్స్ వస్తాయి. బట్ బైసెక్ట్ అంటే ఓన్లీ 1 పాయింట్, అది కూడా మిడ్ పాయింటే అయి ఉంటుంది. సో మిడ్ పాయింట్ therefore మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ డయాగ్నల్ అంటే ఏసీ యొక్క మిడ్ పాయింట్ ఓ అవుతుంది. మరి బీడీని కూడా బైసెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బీసీ మిడ్ పాయింట్ కూడా అదే అవుతుంది, ఓనే అవుతుంది. సో కాబట్టి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీడీ. సో టూ డయాగ్నల్స్ యొక్క మిడ్ పాయింట్స్ ఈక్వల్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తే then it is a parallelogram. Okay అండి, the midpoint of the diagonals are the same అని ప్రూవ్ చేసినామంటే it is a parallelogram. సో ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంది? x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2. This is the midpoint formula. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Now what is the midpoint of AC? Midpoint of A 7, 3 and C 8, 2 equal to, what is that midpoint? x1 7 plus x2 8 by 2. 7 plus 8 by 2 and y1 3 plus y2 5. 3 plus 5 by 2 is the midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, and substitute that values x1, y1, x2, y2. x1 7 plus 8 by 2, 3 plus 2 by 2, 3 plus 2 by 2. Okay అండి. Now 7 plus 8 15 by 2, 3 plus 2
5 by 2. This is the midpoint of the diagonal AC. మరి మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ BD క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. అది కూడా సేమ్ వాల్యూ వస్తుందా డిఫరెంట్ వస్తుందో చూద్దాం. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ B 6,1 and D 9,4 equal to, so it is x1 y1 x2 y2. Now the midpoint formula, x1 plus x2 by 2, x1 6 plus 9 by 2 and y1 plus y2 by 2, 1 plus 4 by 2, 6 plus 9 15 by 2 and 1 plus 4 5 by 2. Now both are same andi. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD వచ్చిందా? So midpoint of AC equal to midpoint of BD. Therefore ABCD is a parallelogram. So midpoints equal అయిపోయినాయంటే ఇట్స్ ఫార్మ్ ఏ parallelogram. సో ఇది parallelogram కి ఇలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. parallelogram అని ప్రూవ్ చేయడానికి లెంగ్త్ తీసుకునే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మిడ్ పాయింట్స్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ AC ఈక్వల్ టు మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ BD అవుతుంది. ఓకే అండి. ఓకే, మరి రాంబస్ అయితే ఎలా చేయాలి? డయాగ్నల్స్ బేస్ చేసుకొని ఓన్లీ ప్యారలలోగ్రామ్ మాత్రమే డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్. రాంబస్లోకి వెళ్తే డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో బైసెక్ట్ అంటే మిడ్ పాయింట్స్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాం, పర్పెండిక్యులర్ కూడా చేయాలి అంటే 90 degreesతో ఉంటుందని కూడా ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి. మరి పర్పెండిక్యులర్ అంటే మళ్ళీ స్లోప్స్లోకి వెళ్ళాలి. స్లోప్స్ మీద మనం ఇంకా చేయలేదు కాబట్టి అది వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దామండి. పర్పెండిక్యులర్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది టూ స్లోప్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1. సో టూ లైన్స్ యొక్క స్లోప్స్ మైనస్ ప్రోడక్ట్ చేస్తే -1 వచ్చిందంటే దే ఆర్ పర్పెండిక్యులర్. సో బైసెక్ట్ అంటే మిడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఇక్కడ డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్, పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో పర్పెండిక్యులర్ చేయాలి, బైసెక్ట్ చేయాలి. సో రెండింటి చేయాలి అంటే ఒకటి స్లోప్ మీద చేయాలి, ఒకటి మిడ్ పాయింట్ మీద చేయాలి. మరి రెక్టాంగిల్ అంటే ఏం చేయాలి? డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఈక్వల్ అవుతాయి, బైసెక్ట్ కూడా చేయాలి. సో ఇది రెక్టాంగిల్. డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే డయాగ్నల్స్ యొక్క లెంత్ చేయాలి, డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ అంటే మిడ్ పాయింట్ చేయాలి. స్క్వేర్ లెక్క వస్తే డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అండ్ ఈక్వల్. ఈక్వల్ చేయాలి, పర్పెండిక్యులర్ చేయాలి, బైసెక్ట్ చేయాలి. ఓకే అండి. సో అందుకని దీనికి సంబంధించి మనకు ఓన్లీ ప్యారలలోగ్రామ్ సంబంధించి ఇచ్చుంటారు మన టెక్స్ట్ బుక్లో. ఓకే అండి. సో ప్యారలలోగ్రామ్ అని ప్రూవ్ చేయమంటే డయాగ్నల్స్ ఆర్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే అండి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద పాయింట్స్ A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P 3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P. So these are the vertices of a parallelogram అని ఇచ్చారండి. సో టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్, ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ P. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ABCD ఏ టైప్ ఆఫ్ కోఆర్డినేటర్ అవుతుంది? ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. క్వశ్చన్లోనే మనకు ప్యారలలోగ్రామ్ అని ఇచ్చాడు. సో ప్యారలలోగ్రామ్ కాబట్టి మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు? సో ABCD is a parallelogram. Therefore, midpoint of AC is equal to midpoint of BD. So midpoint of AC equal to
midpoint of BD. AC midpoint, BD midpoint are the same. Parallelogram already మనకు తెలుసు కాబట్టి తెలియకపోతే మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. షో దట్ ఇస్ ద parallelogram అంటే మనం parallelogram ప్రూవ్ చేయడానికి ద టూ ఆర్ ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో ఇచ్చాయంటే మనం ఈక్వల్ మనమే తీసుకుంటాం. ఓకే అండి. సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ, మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంది? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So midpoint formula ఏందండి? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 is the midpoint formula. So midpoint formula యూజ్ చేసాం. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం x1 plus x2 by 2 AC midpoint, midpoint of AC, AC, x1 plus x2 by 2. So x1 6 plus 9 by 2, y1 1 plus y2 4, 1 plus 4 by 2, 6 plus 9 by 2, 1 plus 4 by 2, and y1 plus y2 8 equal to x1. Next BD midpoint 8 plus p by 2, 2 plus 3 by 2, 8 plus p by 2, 2 plus 3 by 2. So now here 8 plus p by 2 equal to this first coordinate equal 16 plus 9 15 by 2, and second coordinate equal 1 plus 4 by 2 5 by 2 equal to 2 plus 3 5 by 2. ఇది ఈక్వల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయాల్సింది ఏం లేదండి, ఇక్కడ సాల్వ్ చేయాలండి. నౌ 2 denominators 2 cancel. That means this 2 divide this side, change this side, multiply. So 8p plus 8 is equal to 15. P is equal to 15. This plus 8 will be changed that side, minus 8. 15 minus 8, 7. P equal to 7. సో ఇలా మనకు మిస్ అయిన వాల్యూని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇలాగే మనకు 4 పాయింట్స్ ఉంటాయండి ప్యారలలోగ్రామ్ అంటే. ఈ 4 పాయింట్స్లో 3 పాయింట్స్ ఇచ్చి 4th వెర్టిసిస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. ఇస్ ఏ ప్యారలలోగ్రామ్. అప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములా ఇలా ఈక్వల్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో కూడా ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఇంకొక లెటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ క్యూ అనే లెటర్ ఇలాగే వస్తుందండి. x, y, p, q ఏదో ఒక లెటర్స్ ఇస్తారు ఇక్కడ 4th పాయింట్లో. దాంట్లో సెకండ్ దాన్ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటే సెకండ్ దాని నుంచి ఇంకొక వాల్యూ వస్తుంది. అవే 4th కోఆర్డినేట్స్ అవుతాయి, 4th కోఆర్డినేట్స్. సో కాబట్టి మనకు మిడ్ పాయింట్ అన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వాల్యూ మిస్ చేయొచ్చు, లేదా మనకు ప్యారలలోగ్రామ్లో 4th వెర్టిసిస్ కంప్లీట్గా 3 వెర్టిసిస్ ఇచ్చి 4th వెర్టిసిస్ని అడుగుతారండి. సో ఏదైనా మనం సాల్వ్ చేసేటువంటి ప్రొసీజర్ ఇదే. ఓకే అండి, చూసారు కదండి మా వీడియోస్ నచ్చాయని అనుకుంటున్నాను. మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే అండి, నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్తో మళ్ళీ క్లాస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నౌ టిల్ నౌ బై బై.